momentous occasion for various reasons. This is one of our second project which is very close to all our hearts. We can't have somebody more apt than Dr. Balawardane himself coming from Sri Lanka and inaugurating two very important departments for us. This sets a milestone not only in terms of opening a new department in this hospital for the benefit of people in Chennai, but also for the fact that we are going to look at a larger collaboration between the university where he is a vice chancellor and also try and see how we can collaborate in terms of exchange programs, try and benefit a population at large between India and Sri Lanka. So his visit marks a real landmark for clinical excellence in this part of the world to take this to the next level. I'm sure he will enlighten us in terms of how things are happening and what are the future for us to collaborate together between MGM and Sri Lanka government, whatever we can do. I think this is going to be a stepping stone and a milestone for all the institutes to look forward to from now onwards. This actually takes care of few areas which is beyond, I would say, a normal collaboration. We are also looking at student exchange programs where they can come and learn from eminent faculties like Dr. Raja and the faculties available here in surgical oncology. The vision of Sri Rajagopal, Dr. Prashant and Dr. Urjita, and this is created as a one-stop solution for all cancer-related problems to offer holistic cancer care from prevention all the way to treatment and rehabilitation. So in that context, these two units which we have officially launched today mark very important milestones. Radiation therapy is something which you cannot undertake lightly in any institution. It requires a lot of resources, it requires a lot of infrastructure, it requires a lot of time to get it going. And we have the latest cutting edge linear accelerator machine which is capable of all the various ways of very high precision radiation which are available today, IMRT, SBRT, SGRT, IGRT and so on. So this is a very important achievement by the management to help patients at large. The BMT, the Bone Marrow Transplant unit, also changes the medical oncology department to a different level. Because first of all, unlike most of the medical oncology treatment, this treatment is a multidisciplinary treatment. When you have a bone marrow transplant unit, it automatically means that you have a good intensive care unit, you have excellent nursing care, you have an excellent high standard blood bank, high standard pathology. So it raises the level of multiple departments, because without that you cannot have a successful bone marrow transplant. So the fact that we are launching that officially today actually means that we have been successfully raising the levels of all these departments to this level where we can function at the highest standards. In fact, I am proud to tell you that under the able treatment of Dr. Gopinath, our consultant hemato-oncologist, please stand up, Dr. Gopinath. We have already successfully done 3 transplants. One of them actually an allo transplant, and all of them have been successful so far. In fact, highlighting the fact what I told you, it's not just theory, our department is up to scratch, and we are very proud that we have been able to achieve this in such a short while, because this hospital itself was launched only in January this year. We hope to achieve new milestones in the future, and the active collaboration plan by the management between Sri Lanka under the very eminent Dr. Jayantha Balawardane and his team and us will be something which we look forward to very much in future, for a lot of collaboration at various levels, at academic level, at patient treatment level and so on. I thank all the press people for coming here. Thank you very much. It's a real, I'm privileged and honored to be here, stand in front of you, and I consider this as an accolade to be invited me as the chief guest for this very important occasion. And we are from Sri Lanka, and the connection between my country and India has been very, very long standing, goes back to centuries, and you are there always to help whenever we needed, we needed assistance. So I want to thank all the Indian citizens and your Prime Minister, Mr. Modi, and your Finance Minister especially, Madam Sitaraman, and other cabinet ministers, as well as all the Indian citizens, for helping Sri Lanka, because as you know that we are going through a bit of a heavy economic turbulence, and we would have been nowhere if not for the Indian credit line you all extended,
So we are basically surviving on that. So I'm very, very grateful for that. So once again, I thank the entire Indian population, Indian administrators for, helping us in an unprecedented way to overcome this situation. And actually, we are trying to look into some collaboration in terms of research, student exchange programs, as well as, because I am a head of a university, so we are trying to initiate a student exchange program with your institution, and that will help us it will be a win-win situation for both countries. So secondly, we are planning to help you all by supplying infrastructure for the organ transplantation program, because I know there's a bit of a waiting list here. So that is one of the reasons that we are here, to see the possibility of providing infrastructure for your doctors to come down to Sri Lanka and to do the transplantation. I know a lot of foreigners will be coming for that, so it will bring foreign exchange for India, Sri Lanka, and more than anything, the patients will be benefited. So once again, I thank everyone for giving this opportunity, and again, I thank you very much for your patience. And finally, I wish you all the very best in tomorrow's most important event, the World Cup finals. Thank you very much. இன்னைக்கு நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கிறது ரெண்டு முக்கியமான துறைகள் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த மட்டும். ஏன்னா ரெண்டுமே ஹை அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட். இது லான்ச் பண்ணுறதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி நிறைய கிரவுண்ட் ஒர்க் தேவை இருந்தது. ரேடியேஷன்லாம் 2-3 இயர்ஸாக இட் டேக்ஸ். நம்ம அப்ரூவல் வாங்கி அதுக்கு பங்கர் கட்டி, அண்ட் வி காட் தி ஹையஸ்ட் லேட்டஸ்ட் ஜென்ரேஷன் மிஷின். இதெல்லாம் ஹை ப்ரிசிஷன் ரேடியேஷன் மிஷின்லாம் நமக்கு ரேடியேஷன் கொடுக்கும்போது நம்ம எந்த உறுப்பு ரேடியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அது மட்டுமே ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு திறமை இருக்குது. அதாவது நார்மல் டிஷ்யூ எதுக்குமே டேமேஜ் வராது. சேஃப்டி ஃபேக்டரும் ஹையாக இருக்குது. ஸோ அது ஒரு பக்கம். இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் ஆல்ரெடி கிட்டத்தட்ட 100 பேஷண்ட் ப்ளஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியாச்சு. இது ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 2 மாதத்தில். அதே மாதிரி இந்த போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது. அதாவது முக்கியமாக இந்த பிளட் கேன்சர், லுக்கீமியான்னு சொல்கிறது, மைலோமான்னு சொல்கிறது, இதெல்லாம் மஜ்ஜையில் வர, எலும்பு மஜ்ஜையில் வர கேன்சர்ஸ். அது இல்லாமல் ஈவன் பினைன் டிசார்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க, கேன்சர் அல்லாத நோய்கள் இருக்குது எலும்பு மஜ்ஜையில், தலசீமியா, அது மாதிரிலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பல நோய்களுக்கு க்யூரேட்டிவ் ஆப்ஷனே பல தருணங்களில் இந்த எலும்பு மஜ்ஜை மாற்றம் மட்டும்தான். வேறு எந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலும் அவங்களால க்யூர் பண்ண முடியாது இந்த பேஷண்ட்ஸை. அதனால் உயிருக்கும் இறப்புக்கும் நடுவில் இருக்க ட்ரீட்மெண்ட் இது. இந்த மாதிரி ஒரு யூனிட் திறக்கணும்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது பல துறைகளுடைய உதவி எங்களுக்கு தேவை இருக்குது. அதாவது ரத்த வங்கியுடைய உதவி தேவை இருக்குது, இன்டென்சிவ் கேர் அவங்க டாக்டர்ஸ் தேவை இருக்குது, அனஸ்தீசியா தேவை இருக்குது, நர்சஸ் எல்லாம் இதுக்கு தனியாக ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் எடுக்கணும். சாதாரண நர்சஸ் இதில் போட முடியாது. ஏன்னா இந்த பேஷண்ட்ஸ்லாம் அவங்களுடைய தடுப்பு சக்தி 0ல் இருக்கும். அதாவது நீங்கள் போய் ஒரு தும்மல் பண்ணாலே அவங்களுக்கு இறந்துடுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சசப்டபிலிட்டி அவங்களுக்கு. அது ஒரு டிரான்ஸ்பிளான்ட்னா ஒரு 2-3 வீக்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சு மணி வச்சு பார்க்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு யூனிட் இப்போ திறந்துருக்கோம்னா இப்போ அந்த எல்லாமே தேர் இன் பிளேஸ். இந்த நர்சஸ் அந்த மாதிரி ட்ரைன் பண்ணி வச்சாச்சு. பிளட் பேங்க்கில் எல்லா ஃபெசிலிட்டி எப்போ வேணால் அது பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். பிளேட்லெட்டு, பிளட் செல்ஸு, ஒயிட் செல்ஸு, இதெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன். அனஸ்தட்டிஸ்ட்டு, இன்டென்சிவ் கேர் டாக்டர்ஸ். ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பேஷண்ட்லாம் திடீர்னு கிரிட்டிக்கலாக இல்லாவாங்க. இப்படி எல்லாமே we are placed in position and ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். எலும்பு மஜ்ஜை மாற்றத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பேஷண்ட்டுடைய மஜ்ஜையை எடுத்து கொடுக்கலாம், இல்லாட்டி வேறு டோனர்னு சொல்கிறது. அது இன்னும் காம்ப்ளிகேட்டட். ஏன்னா அதில் ஒவ்வாமையெல்லாம் வரும். அது கம்பேட்டபிளாக இருக்கணும். டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு அப்புறம் பல காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம். இதெல்லாம் டேக்கிள் பண்ணக்கூடிய ஒரு செட்டப் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் இங்கே. இன்ஃபேக்ட் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பிளான்ட் கூட முடிச்சாச்சு. அதே பேஷண்ட் எடுத்து கொடுத்தது கூட 2 முடிச்சாச்சு. இது எல்லாமே வித்தின் 2 months அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் யூனிட் திறந்துக்குள்ளே முடிச்சாச்சு. ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் லாங் இன்டென்சிவ் ப்ரொசீஜர். பல நாட்கள் பகலாக நிறைய பேர் கஷ்டப்படணும். பேஷண்ட்ஸு, நர்சஸ்ஸு, டாக்டர்ஸ் எல்லாமே. இது ஒரு டீம் ஒர்க்கு. தனி ஒரு மனிதனால் செய்ய முடியாது. ஸோ இது ரெண்டுமே நவ் இன் பிளேஸ். நம்ம இந்த இன்ஸ்டியூஷனே ஒரு வேறு லெவலுக்கு நம்ம வசதிட்டோம். ஏன்னா இதெல்லாம் எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் கிடையாது. மற்ற நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் சர்ஜரி பண்ணலாம், இல்லை கீமோதெரப்பி கூட கொடுக்கலாம். பட் இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் வெரி வெரி ஸ்பெஷலைஸ்ட். கையில் விரல் விட்டு எண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஒரு லெவல் ஆஃப் கேர் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குதுன்ட்டு.
ஸோ அந்த லெவலுக்கு இப்போ இந்த ஹாஸ்டல் இன்னொரு தேதியோட வசந்திருக்கு. தேங்க்யூ. I take this opportunity to thank all of you for coming here for this event actually. So as Harish Manian sir told, you people are the backbone for us for spreading the message to the public. So as always, you people have supported us in many ways. Actually, whenever we conduct any events, that reaches to all the public here. So you play a major role and we need your support for cascading this information to all the public. Thank you, Honorable.